Muy buenas a todos, traders. Bueno, vamos a ver un vídeo del canal FAIS SMC, Smart Money Concepts, me imagino. Es este canal de aquí, tiene 172.000 seguidores, es un vídeo de hace 3 días, tiene poquitas visualizaciones, 8.400 y habla de One Trading Setup for Life, es decir, un solo setup de trading para toda la vida. ICT 10 AM Power of 3, o sea, me imagino que la vela de las 10... el Power of 3 de la vela de las 10. No sé si estaremos hablando de Candle Range Theory, pero que sí que es verdad que el vídeo trata de ICT. ¿Pensáis que ICT está muerto o sigue vivo o no nada ha cambiado realmente? Es decir, sigue igual de vivo que siempre. Yo creo que ha caído un poco, No lo sé, amigos, pero bueno, de todas formas, ICT es muy potente y creo que lo seguirá siendo. Bien, amigos, vamos a ver el vídeo. Es el canal bastante grande, no sé de qué trata, no lo he visto, así que, por cierto, vamos a tenerlo con subtítulos porque no hay traducción por IA. Así que, amigos, vamos para allá y a ver qué nos cuentan, pues, las novedades de ICT. Vamos allá. A rule-based strategy that you can follow every single day and take trades. O sea, amigo, apaga un poco más la luz, ¿no? Si eso, o sea, no sé. O sea, parece la cueva, la Batcueva, ¿sabes? You are all confused looking at different patterns, looking at different strategies, but you don't have a clear edge, a fixed edge that you can use every single day. Well, in this video, I'm going to teach you about one setup for live trading strategy. It uses the 10 AM Power of 3, and it is very easy. So let's get straight into it. So one model for life, and I can use this whenever the setup is presented to me. I have so much confidence in the setup that when it plays out, it's going to give you 1 to 2, 1 to 3 with ease. All right. So this is let me just do that. Rule-based strategy. Okay. There are rules that you have to follow, and when you follow, you're going to see trades playing out. So it is a rule-based strategy, no confusion whatsoever. I'm going to teach you a mechanical way to identify your bias. So again, you don't have to be confused. You don't have to worry that you are wrong, you have a wrong bias, or you don't want to be lost, right? So I have a mechanical way that will help you identify your bias for the 10 AM candle, okay? And this strategy is stupid simple, but profitable. When I'm going to show you guys some examples, and when you are going to go and backtest this, you're going to see the setup play out again and again. And number 4, you're going to get big risk-reward ratio trades. So they're going to be 1 to 2, 1 to 3, even 1 to 4 sometimes. So let's start with what exactly is the setup, okay? So as you can see, I have highlighted this 10 AM candle on the 4-hour time frame. So these are all 4-hour candles. Vale, estrategia de tiempo, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no revisábamos estrategias de ICT de tiempo. Son todas ya muy parecidas. Así que esta es con la de la vela de las 10 AM y estoy viendo que está en un gráfico... Ah, no, todavía no empezaba. Vale, que esto está dibujado. Vale, no he dicho nada. Okay, and this works for futures, okay? Futures only, NQ futures, gold futures. When you're trading NQ futures or any futures, you will see the 10 AM candle open as at 10 AM, okay? The 4-hour candle. So if you're trading CFDs or Forex, you're going to see 9 AM instead of 10 AM. So you don't want to trade that, okay? So here is the strategy. First of all, we will be trading the 10 AM power of 3. Now, what essentially is a power of 3? It is a accumulation phase, and then a manipulation phase, and then distribution. So A, M, D. Accumulation, manipulation, and distribution. Accumulation is just consolidation or sideways price action. Manipulation is a liquidity sweep or a tap into a high time frame fair value gap, because a high time frame fair value gap, it is basically a low on the lower time frame. If you check it, it's going to be the low. But this is the manipulation, and distribution is when we get the move to the original direction, right? So here's what we're going to do. So we're going to be trading the 10 AM, and we're going to be entering somewhere around here on the 10 AM candle. Okay, so when it opens, I want to see what? A manipulation move, okay? And then we're going to catch the move to the upside. But how do we know that price is going to manipulate to the downside instead of upside, right? And how do we know that price is going to distribute to the upside? Well, that's where the mechanical way to identify the bias for the 10 AM candle comes in. So we will be identifying our bias with the 2 AM candle and the 6 AM candle. Again, I'm going to repeat, these are all 4-hour candles, okay? So we have the 2 AM, the 6 AM, the 10 AM. Again, we're going to be trading the 10 AM one, but we need to identify our bias for the 10 AM by using these 2 candles. So if the 6 AM candle closes above the 2 AM candle's high, then our bias for the 10 AM is going to be bullish, okay? Very simple stuff. Now, what if we reject off this level and we just leave a wick, right? So let me just do this. We leave a wick, we get a rejection. Now, in that case, our bias is going to be bearish. Okay? So esto es CRT, tío. Esto es modelo CRT 100%. 100%. Let me just do that. Because we couldn't close above the 2 AM high, so in that case, our bias for the 10 AM candle is going to be bearish. And let's just go here and turn this red. So, never mind.
So that's what you're going to get on the 10 a.m. and we're going to try to enter somewhere around here, okay? And I'm going to also teach you a mechanical way to identify the correct manipulation move so you will know exactly where the manipulation ends. But this is pretty much the entire rule, right? If we get a rejection of the 2 a.m. and the 6 a.m. candle wicks above the 2 a.m. high... O sea, primero, identificar el bias a partir de los cierres de las velas de las 2 y de las 6 para el mercado de futuros, ¿vale? De Forex no encajaría esto porque son velas de futuros. Dependiendo del cierre, ¿vale? Si esta vela cerró por debajo del máximo anterior, el sesgo es bajista. Si cerró por encima del máximo anterior, el sesgo es alcista y viceversa, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la dirección del bias de la sesión. Then closes below, then you can say that, okay, our bias for the 10 a.m. is going to be bearish, all right? And similarly, vice versa for, longs. If I invert the chart over, let's say that we closed bearish, right, on this candle. And we closed below the low of the 2 a.m. candle. In that case, our bias for the 10 a.m. is going to be what? It's going to be bearish. Yep. It is going to be bearish. All right? Okay, otro so ejemplo. Pretty much we're going to be opening around this area, right? Bueno, en verdad, entonces lo importante es la vela de las 6, por donde cierra. La otra, pues prácticamente da un poquito igual, ¿no? Have a wick around this area. Tiene que haber hecho un turtle show. If we close below the 2 a.m. candle's low, Okay. Muy interesante. Bias for the 10 a.m. is going to be bearish again, and then we're going to be taking our short position somewhere around here. I'm going to teach you everything, the entry model, and how you would proceed with this, right? And then one last scenario is where you just wick above it, and you don't close below the 2 a.m. low. So the 6 a.m. fails to close below this, right? And what if we wick on the both sides, right? So that is, a lot of people ask me this question, is that what if we wick above the high and low of the 2 a.m. candle? In that case, you just want to stay still, you don't want to take trades, and you're going to wait for the next day. Claro, porque aquí no tienes vallas, ha liquidado por arriba y para abajo. Muy interesante, ¿vale? Aquí no se opera, ¿vale? Si está en esta situación y viceversa, en este caso no se opera, ¿vale? Te ha hecho un turtle soup por los dos lados. Muy Not interesante. Every day is a trading day, so you have to skip trading on that specific day. But if we have a clear direction, so let's say we wick and close above, then in that case, our bias for the 10 a.m. candle is going to be bullish. It's really that simple. That's what you need for your bias, okay? So let me just turn this green. All right, so the 10 a.m., we're going to be entering somewhere around here. Now, how do we know how to enter this trade, right? So let me just remove this since we know how to identify our bias in a mechanical way. Now, let's say that our bias is bullish, right? Now, this is a 4-hour candle. And this is what's going to look like on the lower time frames, right? So we're going to be opening around this area. We're going to have some sideways price action. We're going to wick below, and then we're going to push up. Okay. So you can see this is the wick, right? The lowest point. We had accumulation, manipulation, and then we closed bullish as a candle. Now, how do we know how to identify the correct manipulation move, right? Because that is what is the most important thing. So let me just do this real quick, guys, so it's very clear for you. I don't want to make a mess out of this. So let's do this, and this. Okay. So again, we have accumulation, we have manipulation, and then we have distribution. Now, what you want to do from here onwards is as soon as the 10 a.m. candle opens, you want to drop down to 15-minute time frame. So this is going to be the 15-minute. So first you want to drop down to 15-minute time frame. All right. Now, the next step is you want to identify unmitigated 15-minute fair value gaps below the opening price. Okay, below the opening price. Because we are looking for longs, so we're going to be using bullish fair value gaps. So we open here, let's say that, okay, this is way far down. My bad, guys. Okay, so this is the lowest point. Okay, so what we want to do is identify a 15-minute fair value gap. Okay, let's just make this a Entonces no ha liquidado el mínimo. bit soft. Okay, so if price taps into the 15-minute fair value gap, we have the open. There's a 15-minute gap here. We tap into it. What you want to do next is just drop down to 1-minute time frame. As soon as we're inside the 15-minute fair value gap, we're going to drop down to 1-minute time frame. And then from here onwards, you can either look for inversion setup. So if from this dealing range high to this dealing range low, if there are 2 or 3 fair value gaps, you want to wait for all of them to get inversed, or you can take a market structure shift and fair value gap entry, the basic, the 2022 model, right? So let's say we get a market structure shift here. You can take your entry from a fair value gap or a breaker block or an auto block. But I'm going to give you a little sauce that's going to help you identify the manipulation moves with insane accuracy, all right? No me gustan estos conceptos para esto. Se me empieza a complicar mucho ya bajar. Tener que bajar a un minuto y buscar esto no me agrada, ¿eh? So even though you can use the fair value gap by itself to confirm the manipulation that the manipulation has ended here, if you use the standard deviation tool, right,
from the last manipulation leg. So for example, during the accumulation phase, what you want to do is identify a market structure shift during the accumulation phase, okay? So we have the accumulation going on around this area. Now notice here we have a market structure shift, right? Last low that was formed and the last high. So we want to use our fib tool from the last high that was formed to the last low before market structure shift around this area. Now the manipulation move usually ends at -2 and -2.5 of standard deviation. So these are the settings if you want to copy them. And if that aligns with our 15-minute fair value gap, that is a +1 setup for live trading model, right? You can. Amigo, en un minuto no me da tiempo a hacer todo esto. En un minuto no me da tiempo a hacer todo esto. Take that setup with your eyes closed. So again, we have a 15-minute fair value gap, right? Price accumulates, price opens here, the 10 AM candle opens here, it first accumulates, manipulates into the 15-minute gap, our bias. O sea, si se tiene que dar todo esto, ya para poder hacer una entrada, me vuelvo absolutamente loco. Pero absolutamente loco. O sea, es absurdamente complejo ya. Lo que parecía algo fácil con el bias, ahora mismo para el punto de entrada, se ha vuelto extremadamente complejo. Pero extremadamente complejo. Is bullish, and then we look for a market structure shift. Now, if there is no 15-minute fair value gap, right, that formed for the... O sea, ahora también tiene que haber un fair value gap en el lado izquierdo. Es que tócate los huevos, tío. Entire day, which is very unlikely. You can use the 5-minute fair value gap as well. So if you can't identify 15-minute and there's a clear 5-minute fair value gap, you can use that as well, okay? And I'm going to give you guys some examples, and you will understand what I'm talking about. So again, we use the standard deviation from the last market structure shift level, last high to the last low, before price manipulated. And if the manipulation phase taps into the -2 and we get a market structure shift, take your setup from the fair value gap or a breaker block. And again, we need to be inside the fair value gap. Now, a last scenario, and then I'm going to move on to the examples, is what if we don't have a 15-minute or a 5-minute fair value gap? In that case, what you... O sea, es muy específico esto. Es muy específico. O sea, si comparamos, por ejemplo, el patrón de entrada que nosotros sabemos con el CRT, que es simplemente un OB en 15 minutos... Simplicidad absoluta. Pero esto es increíblemente específico. Tenga que hacerte este movimiento, ¿vale? Una vez te hace este movimiento, tienes que medir lo que te dé entre el -2 y el 2,5. Te hace un market shift que te haga un BPR, y en el lado izquierdo también tienes que tener un fair value gap. O sea, es decir, que esto se dé y se configure tal cual, será una entre cada 10.000, ¿vale? Exactamente así. Y todo esto funcionando en un minuto. Es que ya empezamos con todo. Todo concepto de ICT es igual, tío. Todo concepto de ICT es igual. Empieza siendo algo, eso es sencillo, básico, como yo he hecho, ¿no? Te quedas así mirando, vale, el bias tiene sentido, vale, esto se parece al otro, vale, bien. Y llega un punto en donde ya empieza a añadir pum, 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 pum. Y dice, bueno, esto no se acaba nunca. O sea, yo para validar un setup ahora tengo que esperar todo esto. Y si no lo hace, y si te barajo 100 posibilidades más de lo que puede hacer el precio. Y si no te hace este movimiento y simplemente hace en V, o sea, tengo que esperar exactamente este patrón. Es absolutamente una puta locura. Claro, así te dibujan, te sacan un vídeo, ahora en vez de hacértelo así, pues empezará de aquí abajo en forma de V, y en forma de V te harán otro vídeo. O sea, es decir, claro, si yo te barajo las 100 posibilidades que puede hacer el precio cuando empieza la nueva vela, y ya no será un fair value gap, será un order block, y si no, una toma de liquidez, y si no, claro, entonces, y todo esto en un minuto. ¿Cómo yo voy a poder operar en un minuto todo esto, tío? Es que es imposible. No, claro, el ejemplo luego lo va a poner, claro, te va a poner el ejemplo, un ejemplo de esto. Búscame 3. Búscame 3 iguales a esto. Identify key liquidity levels. So this could be London low, could be Asia low, or a very strong 15-minute low. Okay, so let's say que también te vale ya no es, ahora también te vale la toma de liquidez de otras sesiones. Venga, va. Extremely significant low and price swept that, but there was just no fair value gap. Vale. Now, un fair value ya puede ser un fair value es todo. Es un bajo, un fair value gap, un order block, o sea, es decir, del recorrido que tiene una vela, si deja un hueco, te vale. Si es la zona de demanda, te vale. Si es el mínimo, te vale. No, pero... If price sweeps that low, ya empezamos como todos los ICTeros. Price tapping into -2, -2.5 of standard deviation, take that setup. It's going to work out as well. So now that we have understood this strategy, let me give you guys some examples. And if you want to watch me live trade for absolutely free, right, there's a link down in the description.
click on it and secure your spot. It is free. You can come and watch me for a few days and make up your mind. Let's move on to the examples now. All right, everyone. So here is example number 1, looking at NQ, right? And first thing first, we have the 2am. A ver, aquí por el momento la vela cierra por dentro. Entonces, en este caso, tendríamos que buscar compras. Candle, the 6am candle, and the 10am candle. So if you look at it here, we closed below the low of the 2am candle. Correcto. The 6am candle was bearish. So our bias for the 10am candle is going to be bearish as well. So what you want to do is you want to mark out the opening price, right? And let's just check if we had any fair value gaps to the upside of the opening price, right? So this is the open. And if you look closely, what we have is a 15-minute fair value gap. All right. Now let's drop down to 1 minute time frame and confirm our manipulation. Now, one thing I want to tell you is that if we tap into a fair value gap, looking at standard deviation is not necessary. But what it does, it solidifies your manipulation move, right? It gives you more confidence. So what we have is a low and a high, right? The last low before a break of structure or market structure shift around this area. Price taps into -2, -2.5 around this area. That is good. Now, once we tap into the fair value gap, we have to look for a market structure shift. And right here, we have a market structure shift. And then we have an auto block here, right at the open. So the opening price is also an auto block, right? So this would have been your entry. Your stop loss would go right above the high. And you can go for 1 to 2 risk to reward if you like. All right. I'm not sure what price did, but eventually I think it kept dropping to the downside, if I'm not wrong. So in that case, if you want to find your targets as well, you can use your fib from the last low. Sorry, the last high to the last low. And when you take your entry, you can target the -2 standard deviation. Let's move on to the next example. All right, then. So here's example number 2, looking at NQ on the 4 hour. ¿What? Vamos a ver si yo no lo he entendido bien. O sea, aquí estamos hablando de la dirección y aquí de la vela que se forma. Aquí está hablando del modelo de entrada. Y dice que para el modelo de entrada te tiene que llegar aquí, market shift, y aquí entras para arriba. Y aquí ha puesto la vela de ¿cuál? The 6am candle and the 10am candle. Vale, esta es la vela de las 10. Entonces, como esta cerró, lo que tenemos que buscar son shorts. Entonces, en el momento de manipulación, tú tienes que buscar este mismo patrón que hemos visto aquí, esto mismo que ha dibujado, ¿vale? A la inversa. Pero no sé qué ha empezado a hacer aquí, o yo he entendido mal. O yo he entendido mal. O sea, es decir, el precio de apertura es el que marca. Our bias marca el precio de apertura. Candle, we had any fair value gaps to the... Es esta línea de aquí, el precio de apertura. Entonces aquí tiene que hacerte ese patrón, que esa zona de ahí tiene que llegarte ahí, hacerte el market shift y toda la movida, ¿no? Entonces aquí, no sé qué cojones, te juro por Dios, no sé qué cojones ha hecho. Hey, by the way. No, este es otro ejemplo. A market structure shift. Aquí, entonces con un market shift ya te vale. Con un market shift. Con un market shift ya te vale. Bueno, con un market shift ya te vale. Entonces. And right here, we have a market structure shift. And then we have an auto block. Bueno, no sé por qué ha cogido esa vela en concreto, pero bueno, no sé por qué esa. Porque es la que cierra por debajo, la última que cierra por debajo. El último mínimo que cierra por debajo. Bueno, va, te lo compro. Here, right at the open. So the opening price is also an auto block, right? So this would have been your entry. Your stop loss would go right above the high. And you can go for 1 to 2 risk to reward if you like. All right. I'm not sure what price did, but eventually I think it kept dropping to the downside, if I'm not wrong. So in that case, if you want to find your targets as well, you can use your fib from the last low. Sorry, the last high. Hostia, esto está cogidísimo por pinzas, tío. Last low, and when you take your entry, you can target the -2 standard deviation. Pero cogidísimo por... O sea, esa vela en concreto... Vale, bueno. On to the next example. Entiendo por qué es el último mínimo con la cual cerró el... Hostia puta. Me tengo que rebuscar la cabeza para calentarme la cabeza para entender por qué es ahí. All right then, so here's example number 2. Bueno, vamos con esto, venga, vamos. NQ on the 4 hours, so we have the 2am candle and the 6am candle. So the 6am candle closed below the 2am candle's Estos son largos. low. So our bias for the 10am is going to be bearish. So let's mark out the opening price and see what happened inside this candle. Ahora, aquí entonces este es el mismo ejemplo que tenía que hacer, ¿no? Even though it looks like a bullish candle, but you will see what happens. Vale, Gap and we push down. So now as soon as it taps into it, we're going to drop down to 1 minute time frame. Quieras. Venga, va. Right?
And since I already said before, if we tap into a fair value gap, you don't need standard deviation. So you can see that even though the standard deviation projection was around here, sometimes it's going to tap the fair value gap and push down. ¿Qué? ¿Alguien ha entendido esto? Por favor, ponme en los comentarios si alguien lo ha entendido, lo que acaba de hacer. So right here, we tap into the fair value gap and we get a market structure shift, right? Then right above us, we... Espera. ¿Cómo que market shift aquí? Vamos, yo lo veo mucho más arriba, ¿no? have a fair value gap in the premium of this dealing range. This would have been your short position around this area. Your stop would go right above the high, and you would go for 1 to 2 risk reward. Simple as that. Price did go down as well, but you can see even though the candle looked bullish, there was a huge move to the downside till here, and that's what the... Vale, porque esta ya es la vela de las 10. Porque esta ya es la vela de las 10. Entonces, bueno, amigo, te has cagado de suerte, porque esta vela está cerrada ya, de 4 horas. Te has cagado de suerte que te haga esta mecha para abajo, ¿eh? Te has cagado de suerte, amigo. Te has cagado de suerte. Candle and the 6 a.m. candle. So the 6 a.m. candle did go down as well. Te has cagado de suerte que te haya dado aquí unos pequeños pips para abajo. Porque aquí estamos hablando de... Bueno, bastantes pips, ¿no? Ratio 1.3. Pongo aquí 46 pips, ¿puede ser? ¿Qué es esto? El ICT. Bueno, claro. Aquí son muchos, pero en verdad son 4 pips. But you can see even though the candle looked bullish, there was a huge move to the downside till here. And that's what the bias does, right? It gives you a clear mechanical edge that you can use every day. Let's move on to the next example. All right, here is another example, and that happened on November 10th, so 2 days ago. So we have, o sea, esta es la vela de las 10. O sea, va a analizar esta vela que ya está hecha. the 2 a.m. candle and the 6 a.m. candle. O sea, te analiza ya cuando ha pasado. Vale. 6 a.m. candle. Es lo que siempre decimos de los ICTeros, que a gráfico pasado te doy 100.000 explicaciones, te tiro un FIBO por aquí, el market shift por allá, todo quedará bien, porque como ya lo has visto, lo que ha pasado, ya prácticamente cualquier punto que cojas te va a ser favorable. Closed above the 2 a.m. candle's high. En este caso, o sea, el bias es alcista, tienes que ir en largos. So our bias for the 10 a.m. candle is going to be bullish. So let's mark out the opening price. And I can already see we tapped into this 4-hour gap down there. A ver cómo lo hace. Right? We tap into it. But let's refine it even further. So let's drop... Que ahora te dice aquí este fair value gap de aquí, de 15 minutos. Down to 15-minute time frame. So we had this fair value gap that didn't get respected. So we burst through it. Now what we had was the... Sí, claro. Te la has respetado ahora que la has visto, capullo. Porque tú ya sabes que te ha hecho esa mecha. London low. London low. Asia low. Hostia puta, tío. Tócate los huevos. Es tremenda esta gente de ICT, ¿eh? Also, what we have te lo explica todo, ¿eh? is a fair value gap on the 15-minute that is unfilled. Hostia puta, tío. Es tremenda esta gente de ICT. Qué maravilla. So that's what we want to use. We don't want to use... Dime tú, por tus huevos, dime tú que tú alcanzas a operar esto. Vamos a ver lo que dibuja. The fair value gaps that are already mitigated. So this one was mitigated, but this one wasn't, right? So now we swept this significant pool of liquidity, all these equal lows, tapped into the fair value gap. So from here onwards, I would drop down to 1 minute time frame to look for my confirmation entry. And right here, we had some chop. Ahora baja un minuto. But then eventually what happened is that we had this breaker block. So we couldn't get a good market structure shift, but as soon as we closed above this breaker, this would have been your long at the retest. Your stop would go below the low. And you would target these equal highs that are very juicy to the upside. Equal highs? Right, so you could have targeted that as well, giving you 1 to 2 with ease. Un momento, ¿ha dicho altos iguales? Your stop would go below the low. And you would target these equal highs that are very juicy to the upside. ¿Qué máximos iguales? En un minuto. ¿Qué máximos iguales en un minuto? ¿Qué máximos iguales? Si hubiera bajado, hubiera hecho un máximo y vuelve a bajar, hay 2 máximos iguales. ¿Dónde están los 2 máximos iguales? Yo veo un máximo, no veo 2. Hostia, me siento estafado. O sea, he sido vilmente estafado por este vídeo. Right, so you could have targeted that ha empezado bien, pero as well. Yo creo que ha empezado bien, pero yo creo que ya los ejemplos que ha tomado es lo que decimos, ¿no? Coges cualquier vela y cualquier cosa te va a servir que hagas ya. Cuando ya ha sucedido,
cualquier cosa que expliques va a quedar bien. Porque claro, como tienes 500 conceptos de ICT, vas a poderlo explicar todo con 500 conceptos. Given you 1 to 2 with ease. Let's move on to the final example and then on the video. And again, if you want to watch me live trade this model and other models, you can join for absolutely free. Link down in the description. All right, so here's the last example. We have the 2 a.m. candle, the 6 a.m. candle. Vale, esto es bajista, vale. And the 10 a.m. candle. The 6 a.m. candle closed below the low of the 2 a.m. candle. So our bias for the 10 a.m. is going to be bearish. And we also have this draw on liquidity down there. So let's mark out the opening price. Esta de momento empieza bien, la lógica. 10 a.m. candle, right? Let's drop down to 15-minute time frame. And right here, you can see that after opening price, we formed a fresh fair value gap, okay? So as long as the fair value gap is above the opening price, we can use it. We cannot use the fair value gap that is, let's say, below the opening price. So let's mark out this fair value gap and see what exactly happened. Let's go to the 1-minute time frame. We tapped exactly into that fair value gap. And there would have been a couple of ways that you would have entered this. So we had inversion to the downside. El market shift, para mí, es aquí, ¿no? En esta vela negra. You could have taken that. ¿Qué está marcando en un minuto? We had a fractal market structure shift. You could have entered off directly from here. But I would personally take the inversion setup. This looked way cleaner with this big bearish candle. Te ha marcado 50 cosas ya. And it would be here. Qué puto odio, go tío. Right above the high. And then again, we can use standard deviation for our targets. So the -2 is perfectly aligning with this low over here. So I would personally just target this low, even go for 1 to 2. 1 to 2 is minimum with this strategy. So that is pretty much it. I'll see you guys in the next one. Qué puto odio de vídeo. Te doy un dislike. ¿Qué dicen los comentarios? Aprecio tú, uno de los mejores youtubers, te aprecio, gracias. Estrategia que yo utilizo. Este vídeo es oro. Bravo, thank you. Hostia. Bueno, amigos, para el que le guste, al icetero que le guste, es tuya. Te la regalo, la estrategia. Te la regalo, amigo. Toda para ti. Bueno, no sé qué os ha parecido el vídeo. Para mí ha empezado muy bien el tema del bias. Todo simple, sencillito. Pero luego ya ha empezado a complicarse la cosa muchísimo. Sí, algunos diréis, no, busca el Fair Value Gap de 15 minutos como zona que alcanza el precio y luego baja a temporalidad de 1 minuto para buscar el Market Shift y ahí ejecutar la entrada. Vale, sí, lo he entendido, pero es que es tan rebuscado, tan complicado que sí. Fíjate que luego, no, porque ese Fair Value Gap no es, porque toma la sesión de Londres, pero ese tampoco es, porque toma la sesión de Asia, es este Fair Value Gap debajo de las dos sesiones. O sea, es decir, ¿en qué quedamos? ¿Voy a buscar el Fair Value Gap por encima o por debajo de las sesiones? ¿Voy a buscar el primer Fair Value Gap que hay? El Market Shift, ¿cómo lo marco? El Fibonacci ya no he entendido para qué sirve. Ya, Fibonacci ya ha sido en la guinda. Digo, el Fibonacci ya, ¿para qué? ¿Para qué el Fibonacci? Si vas a buscar mínimos y un ratio 2,0, ¿para qué quieres el Fibonacci ya? Es que el Fibonacci ya ha sido como el relleno total, ¿no? Venga, va, y Fibonacci, ¿no? Te pongo el Fibonacci. En fin, no sé. A mí personalmente es algo que... en todo caso, me ha gustado mucho al principio. Sí que es verdad, porque creo que está muy bien explicado, pero luego el desarrollo de la entrada y todo eso lo veo extremadamente complejo. Se tienen que dar unas condiciones muy concretas y muy complicadas, desde mi punto de vista. Ahora, dejadme en los comentarios todos los iceteros que sí, que es muy fácil y que esto lo operáis todos los días y que sois súper mega exitosos con esto mismo, con este modelo de entrada en concreto, ¿vale? Creo que se podría simplificar muchísimo más. Es mi opinión, ya digo, al principio me ha gustado mucho, prometía mucho, pero creo que se ha torcido de la mitad en adelante al añadir tanto concepto y tantas variables, porque estamos a lo de siempre. La subjetividad de, ¿será ese Fair Value Gap? ¿No será ese? ¿Será ese Market Shift? ¿No será ese? Y bueno, ya a mí lo de operar en gráficos de 1 minuto, a día de hoy a mí me da repelús, o sea, no bajo a 1 minuto. Yo ya me quedo con la de 15, creo que es la más práctica y creo que para mí la que, en temporalidad de minutos, creo que es la que empieza a tener el menor ruido posible dentro del mercado, ¿vale? Es mi opinión. Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado el vídeo. Antes de iros, recordaros que aquí en la comunidad todos los traders estáis utilizando la misma empresa de fondeo que yo uso, la de TradingPit.
¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene unos descuentazos, el 10 o el 20%, si coges una cuenta de menos de 100, 10%, más de 100.000, 20%, tanto para futuros como, fíjate, para estrategia de futuros, para el que lo quiera probar, aquí tenéis futuros como CFDs, 1 y 2 fases. Lo que tenéis que hacer es encontrar el enlace que tenéis en este vídeo, en la descripción, en el comentario fijado, pincháis, os lleva a esta página y aquí le hacéis clic y compráis el desafío. Si ya sois clientes, me enviáis un correo electrónico con vuestro nombre, os va a redirigir a una página con un cupón de descuento limitado, ¿vale? Cuando se acabe lo renovaré, pero son limitados, así que ir y comprar vuestra cuenta de fondeo porque toda la comunidad es la cuenta de fondeo que utilizamos y es la que mejor funciona, sinceramente. Así que amigos, os dais de alta con mi enlace, registraros ya, ahora mismo, acaba el vídeo, vais al enlace, vais aquí, pulsáis el verde, dejáis vuestro nombre, aunque no compráis un desafío, y ya os registráis, ¿vale? Y que sepáis que tenéis los descuentos aquí para cuando compráis el desafío, ya sois clientes y ya vais a tener siempre las ventajas de estar con mi código de descuento. Ahora sí, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo. Chao, chao.